Gamers all around the world. I think I'm on the last mission actually. I thought I'm going to be playing for a little bit, but... In 1480, Moscow's army led by Ivan III faced off against the Mongols across the banks of the Ugra River. But the Muscovites, armed with guns, were too much for the Mongol army. Bruh, how did Mongols conquer like half the world and not have access to fucking gunpowder and guns? Reinforcements weren't coming. They retreated. Now Ivan III was free to pursue his ambitions to expand Moscow even further. Despite the rapid rise of Moscow, it was still a vassal of the Mongol Empire. But after the stand at the Ugra River, Ivan III's ongoing refusal to pay tribute antagonized the Mongols. Mongols were molding. Retribution never came. Pussies. Cracks had developed in the highest levels of Mongol rule, and the Golden Horde shattered into smaller khanates, beset by infighting. So Moscow was left free to expand. Ivan III continued taking control of smaller Rus principalities by any means necessary. Some had been ruled for over 100 years by an historic enemy, Lithuania. Ivan III was determined to take them back. By 1500, he had turned Moscow into more than just a city or a state. It was an entity that he claimed represented all the Rus people. Ivan's successor, Vasily III, would fight to take back the lands from Lithuania that he believed belonged to Moscow. And they got Streltsy. How do you pronounce Ivan? Ivan. See, that's the same thing as my name. It's not Ivan, it's Ivan. Grand Prince Vasily III dispatched his Rus army to Lithuania. His goal: to capture the fortress of Smolensk and expand Muscovy's influence. If the Rus could secure each village, they would have use of its military buildings. They needed to choose carefully which village to take first. Wroclaw for sure. We go cavalry. Give me that cavalry, pumpkin. Bro, am I losing this? No. The Rus took the first village, giving them a base from which to advance. Let's go, baby! The village of Roslavo was strong in the training of cavalrymen. Wow, super strong at 2 staples. Oh my god, that's strong as fuck, boy! Okay. Восстанете, воин! Куда направить? Трудитесь надо. Потрудитесь. Конь Позаратай, готовить, двигайтесь. Позаратай, двигайтесь наверх. Okay. Oh yeah, look at that stone, it's like up the mountain. Куда наказано есть? На брани. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Время действовать. Куда направляться? Приготовляйтесь. Позаратай, готов. Готов повиноваться. Ожидаю. Исполнено будет. Куда направите? Ожидаю наказы. Скачи, роги. Время действовать. От готове будете, воины.
готово, если потрудитесь. I think I can probably just go and attack the other side. I don't think I'll be having any issues killing that. I might be wrong, but should be fine. Now let's go this side, pick up some more food. We'll go, what is this? Yazizma. Infantry, no, we go here first. We go archers first. Иди труд. There's a chance that they have a lot of crossbows. Oh shit. Hand cannoneers as well. I should be fine. The reason why I want to capture it instantly is because I'll get another TC, right? I can't fucking kill it. Идти надобно поскору, таков наказ есть. Выступай! Отправляйте разум! Возратай! Возратай! Поревник готов! Скачу на... Возратай! Возратай! Будете на... Оружие на плече, напрячь поскору! Люди, приготовившись. The Rus advanced, taking a second village. The village of Yelnya had a long history of archery expertise. Приготовляйтесь, исполнено будет. Can get cast thing. Время действовать, идти надобно поскору. Imperial, there we go. Слушайте все. Начинаю строитесь. Возратай, готовить двиг. Сил приготовляйтесь, восстанете, воине. Куда направить? Возратай. Приготовляйтесь, куда направить? Повели вас. Возратай, готовить двигатель. Наказ слушайте надо. Сейчас начну делать. Слушайте все. Я построюсь. Возратай, готовь выступать. Возратай, возратай. Готови. Оружие готово. Готов, если потрудитесь. Где трудницы надо быть? Возратай, готовить двигатель. Время действовать. Возратай, наказы ждут. Ладно, есть. Возратай, двигайтесь на плечи. Whoa, look at that. Возратай, готовить. Иду куда наказ. Возратай, готовить. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. That is a juicy one. See, that's amazing. Rewarding the exploration. Oh, look at that. Very nice. I'm gonna just make a couple of mangonels, guys. I swear, it's gonna be just a couple. Куда направляться? Наказ слушайте надо. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Just a couple? Yeah, just a couple, just to see what they do. Люди, приготовившись. Слушайте все.
The Rus were nearing the village of Krasny, where Vasily's ally had stored a stockpile of cannons. However, Lithuanians had already captured the village and had it closely guarded. Okay, we'll do that later. Let's get this village for now. I'm trying to get more food, but... Но все воины, следуйте за пушками. I'm finding any. Наказы готовность полная. На коне есть. Жду наказ. Орудия осадные готовы. Возратай готовен. Возратай. Напрежь по скору. Возратай ждут наказа ваш. Покоряюсь воле вашей. Возратай. Орудия осадные готовы. Врага немедленно готов исполняя. На коне есть. Орудия. Возратай ждут наказа ваш. Вижу ворога. Будете готовы к брани. I need G. Reduces the cooldown of mangled shots. The Rus now controlled 3 outlying villages. The village of Vyazma had supported Smolensk with well-equipped infantrymen. Controlling the outlying villages gave the Rus army a wealth of resources, allowing them to begin planning their assault on Smolensk. Готово есть к делу новому. Исполнено будет. 2 vital trade routes kept the fortress of Smolensk well supplied. So long as these routes remained active, the Lithuanians could We're gonna launch go counterattacks back now? against Vasily's forces. Cut off supplies? Новые наказы. Сделаю все. Do I need to do that? Все приказы новые. Оружие. I'll go do the optional thing first. Возратай наказы слушай. Слушайте все. Новые наказы. Возратай наказы слушай. What else do I need? Bro, these upgrades are so fucking expensive. This is how Age of Empires 4 was supposed to be, I guess, released in. Like this shape. Возратай ждут And the shit's so expensive. Like every upgrade costs like 600 gold or something. It's insane. Месяц сот. Ожидаем наказы. Слушайте, начну сие немедленно. Готов служить. Возратай. Напрежь по скору. Возратай. Наказ. Защищаемся от нападения. Приказы новые. Возратай. Готовы наступать. Не млите. Ожидайте наказы. Возратай. Будет для меня приказ. Слушайте все. На коне есть. Послушай, есть слависики тому. Приказ ясен. Надо. Что прикажете? Послушен каждому слову. Немедленно скачу вперед. Послушай, есть слависики. Воины. Новые наказы. На коне Like, look how much gold I need. And I'm getting gold with 20 workers. Возратай. Ждут наказа ваш. Часо накажете. Воины. Новые. Возратай. Наказы слушай. What the fuck is that? Are you stuck, step enemy? Step AI? Держите. Готовность. Наша двинулись не The Rus were unable to eliminate all the Lithuanian traders. The well-supplied fortress launched an attack. Держите. Наказ. Готово есть. Исполнено будет. Напрежь. Толкайте орудие. Орудие. Орудие осадные готовы. Орудие осадные. Носим орудия. Орудие осадные. They're attacking me here? Возратай.
Позаратай, напрежь по скору. I guess so, right? Наказы слушаю. Позаратай, готовь. Купно в путь, позаратай. Позаратай. Орудие усатные готовы. Позаратай. Орудие усатные готовы. Напрежь, воины. Следуйте за пушками. Слушайте все. Слушайте, идем по скору все. На коне есть. Орудие усатные всему воины. Слушайте все. Дали нам наказ. Идти надо. Позаратай. Орудие. Немли дали нам наказ. Идти надо. Позаратай. Орудие исполнено будет. Позаратай, жду. Готовность полная. Wait, is this the attack? Позаратай, напрежь. Готовность полная. Толкайте орудие. Позаратай, готовы наступать. Воины идут за орудиями. Будет ли? Слушайте, приказ ясен. Вниз. Слушай, На коне есть. Готовность полная есть. Готовы испорте, как задники пристань. Орудия усатные. Накат двигатель. Готов. Оружие готово. Вроде есть. Оружие готово. Все приказы. готовы есть. Наказ поняла, иду туда. Оружие в седле есть. Что заказы исполнены будут. Будет ли меня приказ? Тихо! Слушайте наказ. Готовность орудия усатные, готовы к брани. Как и двигайте пушка. Наказ ясен мне есть. Теперь готовы ли мы? Орудия усатные, готовы к брани. Задники пристань к брани готовы. Слушайте все, новые. Слушать, внемлите. Идем. Не празднуйте. Строить надо. Орудие усатных напрячь. Толкайте. Есть сотый. Орудие. Готов есть к делу новому. think we're good. Готовы к брани. Готовность полная. Орудие усатных. Позаратова! Послушлив есть словесников. Позаратай, наказ есть. Готовность полная есть. Наступаем. Okay. Все приквойны. Ждите приказ новый. Готовность исполняем. Позаратай, готовы наступать. Орудие усатные готовы к брани. На коне есть. Что наказ? Орудие. Мне наказ будет? Oh, I can build university. Сейчас наказы будут. Воины, слушайте все. Новые наказы. Wait, there's no university? Орудие усатные. Идите за орудием, воины. Напрямик. Будете готовы к брани. Well, that's sad. Позаратай, наказы служб. Орудие усатные. Слушайте все. Новые наказы. Орудие It's gonna be able to keep there. We got some more upgrades. Damage of knights. We'll build some knights. Тихо, идите за орудием, воины. Иду, куда велено есть. На коней. Позаратай, наступай. Держите ряд. Все прикладов. The Rus took hold of Krasny, adding a battery of cannons and a valuable research center to their forces. Орудия усатные готовы к брани. I don't need more food. Слушайте все, сейчас наказы будут. Ой, напрежь, воины. Напрежь, не млите, слушайте все. Делаю, как слушайте. Внемлите. Ожидайте наказы. Напрежь, воины. Все. Дали нам наказ. Идти надо. Новый наказ. Ордик, напрежь. Внемлите. Идем по скору все. Позаратай, ждут немедленно, скажу напрежь.
Все приказы, задники, задники. Защищаемся от нападения вражеского. Возратай наказы. Новые наказы. Наказ Узумех. Исполняю. Воины, надо то дело делайте. Делано будет. Тихо. Все на прежнюю зону. Орудия осадные. Готовы к брани. Готовность полная. I have boiling oil already? How? Есть сон, наказ, посмерть. Секунду. 50. Точно, готов. Орудия исполнено будет. Напред. На коне есть. Наказ. Оружие готовое. Ложим до съестного на наказ ваш. Повинуюсь. Новые наказы. Идите за... Возратай, готовы наступать. What else do we need? Charge of Knights. I'll get that for keeps. I'll get that too for keeps. Приказы новые. Внемлите, ожидайте наказы. Тихо. Приказы новые. Наступа. Возратай, наказы слушай. Готовность. Возратай, ждут наказа вашего. Воины. Слушайте, желание ваше есть закон. Слушайте. Слушайте все, новые наказы суть. Строите надо... Новые наказы. Возратай, готовы Let's go, наступать. baby. Исполняю. Возратай, наказ есть, двигайтесь. The Rus destroyed the Lithuanian supply caravan, beginning the process of starving out Smolensk. If the Rus could stop all the supplies, Будет для меня. they would ensure the army within Smolensk remained weak and unable to send out attacks. Толкайте оружие. Задники. Делано будет. Воины, внимание. Слушать. Слушай, желание ваше есть. Слушайте. Новые насадники. Пристать бранника. Okay, let's go. Все руки. It's time. Каков наказ? Все приказы. Наказывайте, сделаю все. Тихо. Приказы Тихо. новые. Слушай, внемлите. Ожидайте наказ. Новый наказ. Исполняем. Вот напрежь. Исполняем. Орудие. Исполняем. Вот идите за орудием. Наказ. Разгружают ты. Тихо. Готовность полная. Напрежь. Теперь обделано будет. Готовьте. Оружие готово. Орудие. Готовность полная есть. Boom! Оружие готово. Орудие. Орудие. Напрежь. Будете готовы к брани. Готовность полная есть. Орудие. Куда накажете? Орудие. Орудие. Наказы исполнены будут. Ворон поражает место мое. Готовность исполнена будет. I got the siege bug, dude. I mean, they fixed it in multiplayer, but it's still in campaign. But if it's not in range, it won't attack. Служите готов. Наказ ясен есть мне. Орудие. Переносим орудия. Готов. Войны идут за орудиями. Пора орудите. Готовность полная есть. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Орудие осадные. Орудие исполнено. Войны идут за орудиями. Повинуюсь непрекословно. Готовность полная есть. Переносим орудия. Орудие сделано будет. Готовность полная есть. With the thunder of Rus firepower,
and the force of overwhelming numbers, the army had breached the mighty walls of Smolensk. Oh, All that remained was to eliminate the Lithuanian army in the city itself. Oh, I'm getting mopped up here. Oh, this is the range where the AI goes back. I'm still gonna get mopped up. Слушайте, исполню наказ. Наше дело правое. Ватники на броню стремля. Обрежь зло. Ватники на Fine. Остановись. Слушайте, идем по скору. Все. Приказ честь. Ватники. Обрежь. Ватники. Получит вать. Повинуюсь с честью. Честь. Повиновение есть. Наше дело. Рядитесь честью, мужесмели. Ватники, держите ряды. Наше дело. Ватники готовы. Обрежь, ватники. Bro, that's all crossbows. Crossbows and cannoneers, unlucky. Ватники, обрежь, ватники. Служите готов. Передуку. Не шумите! Наказ! Ватники на броню. Обрежь, славе, ватник. Слушайте все. Прекрасно. Наша честь. Fuck it, just go. Oh, we got some mangoes coming. Okay. Наше дело правое есть. Ватники готовы. Ватники, наше дело правое. Ватники, слушают наказ. Орудием воины, немлить, слушать. Идем. Dude, this map has so much gold. Like, what the fuck? There's like so many resources that I thought I'm gonna be fighting like gigantic armies, but it's like, Ватник, немедленно наказ исполнить. Слушайте все. Новый наказ. Орудием земли. Наказы новые. Нас буду радовать Is that a и с вами trebuchet? сражать. Землите вот наказы слушайте, воины. Получим наказ сейчас, воины. Наказы слушать. Буду радовать и с вами сражать. Наказы ватники на броню. Землите вот. Ватники готовы к броне. Готов есть сполна. Орудия указаны, готовы к брани. Как все готовы есть. Подойдите, Ватники слушают наказ. hell yeah, brother. Ватники на броню. Тренируюсь здесь. Ватник, обрез. Наши ватники готовы к броне, суд. Обрез. орудия сгонит. There's more units somewhere, but I have no idea where. Wait, what? I can attack stone walls with... What? Oh, there's a trap right there. I think that's the one I gotta eliminate. Наше дело. Наказы исполнены будут. Добряй, толкайте орудия. Задники признак брани готовы! Оружие приготовление. Выступаем. Орудия указаны, готовы. GG. With the capture of the mighty fortress of Smolensk, Grand Prince Vasily III had succeeded in retaking the ancestral lands of the Rus. Muscovy's rise to dominance was gathering pace. GG. And just like that, W is taken. Following Moscow's Let's go. growth in the west, Ivan IV ascended the throne and took up the eastern expansion plans of his ancestors. The Tartar Khanate of Kazan
lay just across the border. But the Tartars had resisted many Rus sieges in the past. In his final attempt to capture the Tartar lands, Ivan would deploy bold new strategies. The Siege of Kazan, 1552. Hell yeah, brother. I think that, yeah, this has to be a last mission because of the timeline, right? I was happy to learn about this like history because I had zero clue about this history. Like I said, I knew a little bit about French and English one. This one not so much, and also the Kremlin fort and all that, beating down the Mongols. Let's go. For years, the Tartar fortress of Kazan had defied Muscovy's growing power. Now Ivan IV aimed to extinguish the weakening Khanate and claim this new territory as his own. To take the city, Ivan had to strike at the heart of the fortress and take out the Khan's personal guard. But first, the Rus needed a stronghold from which to support their imminent siege. Стрелцы go. Let's go. I'm gonna already grab the deer. Получим наказ сейчас, воины. Слушайте наказ. Okay. Не млите, буду радоваться с вами сражайтесь, A если relic. напрежь, мыслите о We чести. got anything else there? Не млите, Не млите, воин. не празднуйте, наказ слушайте. Oh my god, dude. Повинуюсь. Велено прийти на брешь. Is that bomber tower? Uh-oh. Напрежь, мыслите о чести. Ожидайте наказ. Monkass. Right, units used to do so much more damage to the buildings, it's crazy. Велено прийти на Не млите, воины. Shit, this is also a bomber tower. 106 damage, Jesus. What is this? Gunpowder units, reload speed increased. That's OP as hell. оружие готово есть. Бежите. Наше дело правое есть. Кони едят дела. Направляемся скоро. Alright. Some more chests over here. Хочу прямо. Let's get that. I wonder if this is gonna be I guess it's gonna be an aggressive mission. Is my settlement just gonna come out of from the ashes? Just appear out of nowhere? Лучники, делаю яко на сейчас с радостью. Задники пристань. Easy clap, let's go. Наше дело правое есть. Несона, двигаюсь, куда велено есть. Задники готовы к прорыву. Taking the Tartar settlement, the Rus had secured a location for their stronghold. Hell yeah, brother. Villagers have arrived. Ivan had prepared resources to rapidly construct a base on the Volga River, and his navy now delivered these. Construct a tone center. Come here. Исполню наказ. Да будет так. Слушайте. Вы не дали нам наказ. Идти надобно. В все, Build a яко TC прикажете. there. Немедля скачу на брешь. Готов двигаться. We got the relic. Показывайте, сделаю все. Блюду, люди готовы. Слушайтесь. Каков? Иду, куда велено есть. Служить отправляюсь немедля. Да, яко прикажете.
Внемлите, ожидайте на... You're going there. Часов наказ ясен есть. Слушайте все. Новый... Наказывайте. Start building a couple of hunting cabins. Наказ уразумех. Да. And get this deer from all the way down because it's alone. Наказывайте. Oh, I can still see the... It's a scout ship. Oh, that's kind of cool. It's like giving me full information of my surroundings. Идем по скору все. Строите надобно. I like that. Доволен есть. Вне... Слушайте все, сейчас наказы будут. The Muscovites established a settlement. Слушай, Now Ivan would need to defend it, while building up a siege force with which to breach Kazan's walls. Возведу все, яко прикажете. Своя. Слушайте все, сейчас наказы будут. Слушайте все, новые наказы суть. Don't worry, I'm the siege master. Часов наказ. I'll get you sorted, brother. готово служить. Готово есть. Каков наказ есть? Слушайте, I have no Слушайте worries. все. Сейчас на... внемлите, ожидайте наказы. Служите готов. Готов. Немедля скачу напрячь. Вем дел. Слушайте все. Каков наказ есть? Служь. Готов. Позаратай, готове наступать. Наказ ясен есть. Часов немедля скачу напрячь. So, oh wait, I could go for more TCs actually. Люди не празднуют. Слушайте все, сейчас наказы будут. Сделаю как наказ. Позаратай. Послушлив есть, словеси киждом. Труд искусен. Позаратай, ждут наказа вашего. Часов на каков наказ есть? Часов на позарат. Слушайте все. Новые наказы суть. Наказывайте, сделаю все. Dude, I love. I don't know why, but I really like this where it's like getting the deer, the animals, collecting. Внемлите, ожидайте наказы. You know, it's very like it's very campaigny. I feel like. Строите надобно. Actually, that's it. В не ведем. Не празднуйте. How much is TC? Oh, 500 wood? Позаратай, готовен. Позаратай, 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 позаратай. That's a scam. Позаратай. Покоряюсь воле вашей. Так, Позаратай, Overloading coming! наказ уразум. Наказ ясь, купно в путь. Немедля скачу. Позаратай, 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 наказы доброе. Да? Як позаратай, смелее позаратай. Позаратай, наступаем. Держите ряд. Позаратай. Oh, crap. Наказ уразумех. Позаратай, ждут наказа ваш. На коне есть. Позаратай. Слушайте, I don't need more слушайте все. stuff. Новый наказ. Исполню наказ ваш. На коне есть. слушайте все, новые наказы суть. Позаратай, ждут наказа вашего. Okay. Now we're gonna go mass stone, and we're gonna start pumping units very soon. I guess I could just go mass siege, right? I mean, it's worked so far. If it ain't broken, don't fix it. Внемлите, ожидайте наказы. Наказ. Позаратай, Оказывайте, сделаю все. на коне есть. Getting that Слушайте все, upgraded. новые наказы суть. Позаратай, наказы Будет слушаю. для меня приказ? На коне есть. Это проверено. Получим на... Часу накажете. Строите надобно. Рота скосен есть. Позаратай, Build a little позаратай, wall слушай, there. двигай. Позаратай, готове наступать. Внемлите, идем по спору все. Не сяду, донька же соберу. Позаратай, наказ. Часо накажет. Служите, Okay, that's enough. Позаратай. Alright. Позаратай. I think I'm just gonna go like bombard, На коне есть. mangonel, Наказ уразумех. maybe some streltsy. But I don't think I'm not gonna have enough gold actually. Кидайте молитву. Позаратай, Есть сон, нет, начну сиение. позаратай. Наказ есть I'm двигать. definitely not gonna have enough gold for that. Because I don't see any gold in the map. Oh my god, only 2 of my town centers are selected? Наказ ясен есть. Позаратай. Fixed it now. Скачите. Патники на... Готово. Let's try to camp at the western front to stop Наказ attacks. есть, двигайтесь. Позаратай, ждут. Патники слушают наказ. Позаратай, готове наступать. Напред. Позаратай. Купно в путь, позаратай.
Готов? Да, так, как часов. Двигайся. Готов? Куда велено есть. Позаратай, готови наступать. Позаратай, наказ снова есть. Вот. Наказы слушайте, воин. Позаратай, ждут немедленно, скачу на фрик. Позаратай, готови. Слушайте все. Готов. Пойду, куда накажете. Готовы есть к делу На новому? коне есть. Жду наказ. Okay. Позаратай. Слушайте, дали нам наказ. Идти. Дали нам наказ. Иди. На коне есть. Позаратай, I'm gonna наступай. drop that off. Позаратай, готови. I could get this actually as well. Часу наказ, разумеет. Why not? Позаратай. Готов. Едем к делу новому. Послушай. I want to just park my units here because I think I want to get attacked from there all the time. I'm age 4 actually, so I don't have to age up. That's nice. Позаратай, наказ есть, двигайтесь. Наказы новые. Park over here. Жду наказ. Будет для меня приказ. Let me get my upgrade building. Готовы есть к делу новому. Есть сон, My есть university. Позаратай, бубна в путь, позаратай. Укрепите сердца. Идите на брань. Позаратай, готови. Ватники, оружие приготовляйте, выступаем! Позаратай, готови. Позаратай, напрежь, поскольку. Наказ ясен есть ли? Готов? Отправляюсь немедля. What? Двигаюсь, куда велено есть. Двигаюсь, куда велено есть. Часом отправляюсь немедля. Ватники, Okay, this scout is bugged. Готов, немедля скачу. Готов, иду служить. Каков наказ есть? Наказ уразумеет. Позаратай, ждут. А? Як спри... На коне есть. наказы новые суть. Позаратай, ждут наказова. Okay, I guess not. Couldn't pick up the thing. Люди, идем. It's really weird. Позарабупна в путь, позаратай. Часом на... Иду. Позаратай. Ищу. Позаратай, ждут. I'll probably speedrun this a lot faster. Melee armor, roll cavalry, knights. I'm just gonna get everything, fuck it. We need that, and my gold is gone. And the gold is gone. Землите Dude, the upgrades are so expensive, it's so Есть funny. сон. Приступаю на камер. На коне есть. Жду наказ. Позаратай, ждут. Послушали фье. Наказу. It's funny, but also sad. Ожидайте наказы. It's like you get 2 upgrades and it's like, oh, Наказ есть, двигайтесь. okay, I built 6, but still. Позаратай, ждут наказова. We're gonna play the campaign the proper campaign way. We get all the upgrades, and then we start making units. Землите воины, напрежь, не бойтесь. Позаратай, на... Есть сон. That's how you guys play multiplayer, right? Есть отдохновение. Me too. Ладно, сделано есть. На добрую дело. Позаратай, готови наступать. Позаратай, That наказ little есть. piggy. Наказы слушайте. Сон, наказ уразумеет. Ладно, сделано есть. На We're добрую gonna дело. get that. Позаратай, наказы слушаю. Немлите, ожидайте наказы. Бреду ваше построено будет исправно. We're gonna get a couple of На those. коне есть. Жду наказ. Получим. Напрежь. А? Okay. Позаратай, ждут на часов. Немедленно скачу на брешь. Отправляю. Позаратай, ждут наказа вашего. Слушай, отправляюсь. Позар часов. Наказ, как Some есть. deer. Ватники, Oh, there's another gold vein. That's Слушайте nice. все. Сейчас наказы будут. I need this. Позаратай, ждут. наше дело немедленно. Каков надвигаюсь, куда ведь. На Why are they коне not есть. picking it up? Жду наказ. Да. There's like a bug with scouts that exists in campaign but doesn't exist in real games. Like they don't want to pick up stuff. Наказы новые. I don't know. There's some kind of bug that look. I can't click on it, and it says it has a carcass, but it doesn't. Наказа вашего. You guys see that? Позаратай, наступаем. Ватники на броню стремятся. На коне есть. And I can't drop off the carcass because I don't have it. Позаратай. Наказы слушайте, воин. Готов. Look, Да. I can't pick them up. The fuck? Позаратай. It's like these 4 scouts are just bugged. Напрежь поскору. Доброе. Позаратай, готовен. Позаратай. На коне есть. Что наказ? Исполняй. So weird. Крупно в путь, позаратай. Позаратай, готов. Oh wait. Позаратай, наказова. Часу накажете. На коне есть. Позаратай. Получим наказ. Позаратай, Okay, let's get some Слушайте siege все, новые наказы things. суть. Готов есть. Есть сон, есть отдохновение.
Позаратай ждут наказа ваш. Наказ князь послушлив есть, словесики. Позаратай наказ уразумех. Слушайте все. Новые заказы суть. Oh, I need way more food. Holy shit. Позаратай, наказ есть, двигайтесь. Слушай. Yeah, it's like 4 scouts are bugged. Look, this is one of the bug scouts. It can't carry. That's so weird. This one's bugged as well. This one is not. This one's not. This one's not. This one's bugged as well. Okay. Am I good at chemistry? Yeah, I am. Слушайте все. Новые наказы суть. Слушайте все, новые наказы суть. Позаратай, купно в путь, позаратай. Are you gonna go there? Каков наказ есть? Получим наказ сейчас. Позаратай, ждут наказа вашего. На коне есть. Жду наказ. Yeah, I don't think I need anything else. I think I'm pretty sorted. Держите ряд. Wait, is this a crossing? Есть словесики их тому. Наказ уразумех. What? Не млите, воины. Позаратай, готовинус, позаратай. Наказ есть. We're gonna go there, of course. Okay, let's destroy these nukes. Позаратай, наказы слушаю. Готов двиг. Позаратай. Патники на броню стремляются. Ivan's army pushed across the Volga. They could expect stiff Tatar resistance. Cross the Volga? На коне What? есть. Позаратай. Наказ есть двиг. Wait, what? Повиновение есть. Позаратай, наказ. Наказ ясен есть. Патники готовы к броню. Наказы Where's my monk? Снова есть. Слушайте. Внемлите. Слушайте все. не млите, Oh, they воины. probably died. На Here, коне. gotta build another one. Сейчас, воины. Наказы новые суть. Позаратай. А? Я прикажу. Наказы Okay, Сон нет. I think I can stop with the village. I got 100, that's enough for the campaign. Позаратай. Готовы наступать. Противный обретен есть. Позаратай. Ждут наказа вашего. 1,000 gold for a cannon? Holy fuck. Есть. Позаратай. Напрежь. Jesus. на броню стремляются. Готовьтесь к делу новому. Наше дело правое есть. Патники слушают наказ. Позаратай. Наказы. Позаратай. Наступать. Часом накажете. Поскуп. Служите, как служить. Наше дело правое. На коне есть. Позаратай. Каков отправляюсь и немедленно. Наказ. Позаратай. На часом двигаюсь. Патники Позаратай. Готовы наступать. Внемлите. Ожидайте наказы. Строить надо. Патники на Okay. This guy's also bugged. Amazing. Патники готовы к Let me just send it to scout. I wonder what causes the bug. наказ там есть. Готовность. Слушайте все. Сейчас надо. Получим наказ More сейчас. gold. Немедленно. Воины. На коне есть. Check what's there. Наказы слушайте. Повиновение есть. Позаратай. Обрети противника. Наказывайте. Сделаю. Приступаю на гамма. Патники слушают. Наше дело правое. Руть напрячь. Тут наше. Позаратай. Готовы наступать. Доволен есть. Наказы новые. Считайте. Just a bunch of deer. Каков I like that they made it so that, like, Rus is focused on getting the deer and all that. I think that's cool. Наказ дан есть. Kind of goes with the in the spirit of Civ, you know? Оружие готово. Исполняем. Повинуем. Позаратай. Наказ. Идут с орудиями. Stop, 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 stop. Патники готовы к броню. I made springles? The fuck? Ivan's men were finally in sight of Kazan's walls. It was here previous sieges had failed, but Ivan swore this time would be different. Copium. I know I failed last time, but this time. Исполнено будет. Наказ. Позаратай.
Наказы слушайте, воины. Oh wait, god, he actually has walls. I was gonna say, how does he have walls? He's a Mongol. Or Mongol Civ. Латники на грань устремляются. Послушный песен, слышь. Готовы служить. На коне есть. Позаратай. Наказ есть, двигайтесь. Смелее, позаратай. Спешите на побой. Латники, повинуюсь честь. Встречать готов. Латники готовы к бронису. Латники служат наказ. Just go from here. I can go from the downside river, no? Слушайте все, сич. Слушайте всех. Isn't that bigger brain? Орудия усадные, оружие готовое. Наступаем. That's actually exactly what I'm gonna do. Воины, след на исполняем. Получим напряг. Орудия усадные готовы. That is exactly what I'm going to do. Наказы новые суть. Напряг. Не бойтесь. Готов. Напряг. Толкать. Читайте. I'm gonna leave this army here until I build one keep. Возведу все, яко приказ. Велите, воины. Внемлите, ожидайте наказы. В лесу ваше построено будет исправно. Получим наказ. Буду радоваться с вами. Внемли. Слушайте, Наказы слушайте. Слушайте всех. Читайте молитву. I'm just gonna wall that thing off. Наказы новые суть. А вину и гряду, куда наказано есть. Because why would I go from there all the way there, right? When I can just go there and I'm there, Наказ сейчас, воины. right? You guys know what I mean? Наказ я. You guys know what I mean. Немлите, воины. Напряг. Мыслите о Okay, чести. keep's done. Напряг. Оружие готово есть. Can go the other side. Получим наказ сейчас, Yeah, воины. yeah, really. Oh yeah, keeps have the other upgrades, right? No, that's not what I was looking for actually. I could get this though. Musketeer shit. Damage of range units. Now I don't. It says corn gunpowder, but I don't know if it works on stealthy, because in the actual games that doesn't affect gunpowder units, but the multiplayer has increased the damage of gunpowder units upgrade. So I'm assuming this increases in all before it was actually changed and split up. На коне есть. Жду наказ. Да, яко прикажете. Несть сон, несть. чесот наказ. Несть сон. Готовы служить. Внемлите. Ожидайте наказы. Наказы слушайте, воины. Why are they so slow? Люди готовы, суть? Блажен гряду путем верным. Люди, надобно дело правите. Наказы новые суть. Получим наказ сейчас, воины. Напряг. Двигайся. Наказы слушайте. This mission is pretty easy. I feel like Rus campaign is the easiest one, right? Or am I wrong on that one? It does feel like it's easiest. Ладно, сделаем. Oh my. Жду дела. Ожидать служить. Немлите, воины. Damn, I got blasted there. Немлите, воины. Есть сон, есть отдохновение. Наказы слушайте, воины. Кони едет сзади. Выпить. Alright. Орудие исполнено. Main goes move forward. My army is about to be there. Есть сон, есть отдохновение. Сия исправим. Our siege is getting stuck so bad. Слушайте все. Новые наказы суть. Люди готовы суть. Слушайте все, новые наказы суть. Строите, часа накажете. Готов, есть дело новое. Вот наказ. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Сказывайте, сделаю все. Слушать не млите, ожидайте наказа. Идем путем правды. Oh my god, that's a lot of
stuff. Okay. Make some stealth. Alright, let's do it. Часу накажете? Let's do it, brother. Plastered. Gotta make sure my siege is in range before I actually shoot. Otherwise, you have to pay a buck. Okay. Give these hello. The force of the Muscovite war machine broke through Kazan's mighty outer wall. Yeah, they're But the super city mighty. had a backup defense. A second inner wall. Oh stood no, a between second rival inner wall? and the Khan's That's personal cheating. guard. No, you can't have inner walls. My leader died. This guy just keeps dying. Доказывайте желание ваше. Okay, we're defending here easily. By the way, did you guys see my new elo? After elo adjustments? I'm almost 3k elo. It's kind of crazy, isn't it? 3k? I went from like 2.5 when they did the elo adjustments to like 9 almost. Oh, he's straining! Слушайте все, идем, не празднуйте. FBI, open up! Kazan's inner wall crumbled before Ivan's forces. Within the inner city, the Khan's guard awaited. Oh no, Khan's guard. So anyway. Wait, did you see that? I told it to attack the tower and it destroyed the walls. The siege doesn't operate like that in multiplayer now. But that's pretty cool. That's how it should operate now. And he died again. Dude, if this guy was playing like a MOBA, he'd be the feeder on your team. Holy shit. He's just like perma-dead. Where are they coming from? They just keep pushing. Khan? Later, bitch!
mighty war cry, the Khan's elite guards set upon Ivan's forces. Turn it around! Hell yeah, brother. If this is the last mission, this one was disappointing, I gotta say. Very easy. Ivan and the Rus overwhelmed the Khan's guard and seized the city of Kazan. For the first time, Muscovy began to push its borders eastwards, setting its ambitions on claiming ever more distant territories for the Russian Empire. Was the French campaign the hardest one? Well, the hardest, you know. I think it was. Then English, then Rus is by far the easiest, I think. By far. GG, well played. A Legacy and Streltsy. We're gonna watch Streltsy first. Streltsy is the Russian word for shooters. And from the late 15th century, the armies of Moscow had included regular troops, armed with an arquebus, a standard firearm in all European armies at the time. This is an arquebus. It's an early type of musket. To load it, you put a charge of black powder down the barrel. The ammunition is a lead ball. A paper wad seals the charge. Then both ball and wad are rammed home tight. Yeah, ram in. To shoot the gun, priming powder is placed in the pan. The priming is lit by a match. Now, a match was originally a length of cord soaked in saltpeter, so that it burns slowly but continuously, and even in poor weather. When lit, this sends a flame through a small hole at the base of the barrel, which lights the main charge. One of the great advantages of the arquebus was that the ammunition was inexpensive and easy to make. Molten lead was poured into a special mold. It cooled to a solid state in seconds, making it possible for vast quantities of lead balls to be produced. They were finished by trimming off the excess lead, which was known as a sprue. That's interesting. And then you can reuse that, right? That's very cool. Streltsy received regular payment of both money and bread, and they lived with their families in purpose-built settlements called slobody. Streltsy were a new type of army, ordinary troops recruited from tradespeople and farm workers. An early arquebus had an extremely heavy barrel. To shoot it with accuracy, the gun had to be steadied, and Streltsy had a unique solution. This is a type of axe called a Beastyqt, and for the Streltsy, it doubled as a gun rest. Arquebus men were usually vulnerable to cavalry. Even with experience, reloading takes time. And cavalry covers ground very speedily. Once you've shot, your position becomes perilous very, very quickly. However, with the scything power of a Beastyqt, a Streltsy has at least the chance to withstand a cavalry onslaught. Wow, that's the horse's leg. It took a brave cavalryman to ride into a hail of bullets, but an even braver one to face the horror of these axes. Over time, Moscow's armies recruited more and more men armed with guns. Inexpensive troops who changed the way war was waged. So Rus just lamed it all the way with mass Streltsy. That's funny. Alright, last one. Ivan IV had broken through the walls of the ancient city of Kazan, and his army flooded the streets. They hunted down its defenders and their allies, and brutally sacked the city. Kazan had fallen to the unstoppable military might and strategic innovation
of the Muscovite war machine. In the years that followed, Ivan IV waged war after war to bring vast new territories under Moscow's rule. By 1547, he had declared himself the first Tsar of all Russia. And his never-ending fight for territory set the course for those who ruled after him. From a little potato Moscow to a was big no one. longer a small fort on the banks of the Moskva River. It had survived centuries of Mongol oppression and wars with its neighbors. Its evolution from fort to city to state to empire. and to empire would continue. Moscow's rise transformed Russia into one of the world's greatest superpowers. That did not age well. Monka. Wow. Wow, wow, wow. Alright. Pretty cool. Again, love the history. Campaign maybe a little bit too easy. But yeah, it is what it is. But that was the Rus campaign. So again, we've done the English, we've done the Rus now, we've done the French campaign, and the only one remaining is the Mongol campaign, which I'm actually the most excited for. We saved best for last. A lot of people seem to enjoy this campaign, and I'm very excited to just learn about it more. Wow, the campaign is only from 1223 to 1273. So that is actually the shortest amount of, the shortest period, I guess, covered. Like this one is like 140, 150 years. This one is like 250 years. This one is 100, but this one is like 50. So very little. Okay, very nice. Very nice. Anyway, if you guys are watching this on YouTube, thank you so much for watching. The next one that I'll be uploading is the Mongol campaign. For the Twitch gamers, let's keep going.